Here we discuss the quasi-neutrality, plasma parameters and the criteria for plasmas. First of all, we discuss the quasi-neutrality. We have already discussed the basics of quasi-neutrality. We have seen that in a plasma the number density of ions and the number density of electrons are equal. So the plasma as a whole is neutral, but it is not so neutral that the electromagnetic forces vanish. There are electromagnetic forces acting on plasma, but as a whole it is neutral. So we can say that it is quasi-neutral. Quasi means semi-neutral. Okay, it's a kind of semi-neutral. It's having a semi-neutral behavior. Okay, so now we can explain the details of quasi-neutrality. So we have already derived an expression for the Debye length lambda d, which is equal to epsilon 0 kt by Ne square raised to half. And suppose a plasma is having a dimension L. Okay, the dimension L. So if the dimension of the system is much larger than lambda d, if dimension of plasma is much larger than lambda d, then whenever the local concentration of charge arises or the external potential is applied into the plasma, they are shielded out in a distance short compared with L, and hence leaving the bulk of plasma free of large electric potentials or field. So നമ്മുടെ പ്ലാസ്മയുടെ dimension high ആണ്, it's very large compared to lambda d എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ suppose we are applying a potential here that is shielded out in a distance lambda d. The effect of potential is felt within this Debye sphere only. And leaving the bulk of plasma free of large electric fields and potentials. ബാക്കി ഭാഗത്ത് electric field potential effect ഉണ്ടാവില്ല. So outside this sheath, del square phi is very small. Outside this sheath, del square phi is small, and we can say that Ni is approximately equal to Ne. But Debye sphere Ni യും Ne യും equal അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് potential arise ചെയ്യുന്നത്. Debye sphere ന്റെ പുറത്ത് Ni is equal to Ne. So തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ചെറിയ ഇവിടെ 36% ആണ്, തൊട്ടടുത്തൊക്കെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ആസ് എ ഹോൾ Ni approximately equal to Ne. ഈ ഒരു തൊട്ടടുത്ത റീജിയനിലൊക്കെ 10⁻⁻6 ഓർഡറിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. So this small charge imbalance inside the Debye sphere give rise to potentials of the order of kt by e. അപ്പോൾ Debye sphere-നകത്ത് kt by e ഓർഡറിൽ potentials ഉണ്ട്. Outside the potential is not felt. ചെറിയൊരു potential ഇതിന്റെ Debye sphere-നോട് ക്ലോസർ ആയിട്ടുണ്ടാവും, but it is negligible. So we can say that the plasma is quasi-neutral. So that means it is neutral enough so that we can take Ni approximately equal to Ne, approximately equal to N. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ അത് ഷീൽഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ആ സ്പിയറിന് പുറത്ത് Ni approximately equal to Ne approximately equal to N. അപ്പൊ പ്ലാസ്മയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ Ni യും Ne യും ഈക്വൽ ആണ്. But even if we apply electric field to the plasma, the number density of the ions approximately equal to number density of electrons in all regions, except the small Debye sphere. Lambda d is very small compared to the dimension of the plasma. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. So that is approximately equal to N. That is the common density. That means the density before the application of the electric field. So this N is also called the plasma density. That means number of particles in plasma.
So, but this plasma is not so neutral that all electromagnetic forces vanish. Plasma as a whole it is neutral. Negative charges and positive charges equal ആണെങ്കിലും അതിലുള്ള electromagnetic forces zero അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ completely neutral ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So it is quasi-neutral. That is the quasi-neutrality. If a dimension of plasma less than lambda d ആണ് വിചാരിക്കുക. L less than lambda d ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിവൈസ് സ്ഫിയറിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആണ് അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്താൽ അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസ് സ്ഫിയറിനകത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽ ചെയ്യും, പുറത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്ലാസ്മയിൽ മുഴുവൻ അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഷീൽഡിങ് ഇല്ല. ഡിവൈസ് ഷീൽഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മ ലെസ് ദാൻ ലാംഡ ഡി ആണെങ്കിൽ there is no device shielding because എല്ലായിടത്തും ഈ പ്ലാസ്മയിലെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഒരു മീൻസ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഷീൽഡിങ് ഇല്ല. there will be potential inside the device sphere but the dimension of the plasma is less than that of the device sphere. So everywhere in the plasma the potential is felt. There is no shielding. So this system does not act as a plasma. So a criteria for an ionized gas to be a plasma is that it should be dense enough so that lambda d is much smaller than L. But lambda d decrease ചെയ്യണം, dimension larger ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുഡ് പ്ലാസ്മയാണ്. സോ ലാംഡ ഡി സ്മോളറും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലാർജറും ആയിരിക്കണം. ലാംഡ ഡി സ്മോളർ ആവാൻ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കണം. So the plasma should be dense enough so that lambda d is much smaller than L. So that is the first criteria for an ionized gas to be a plasma. So there are 3 criteria. Out of this one is the first one. So we have discussed different parameters of plasma. One is number density, number of particles per unit volume, number of electrons per unit volume or number of ions per unit volume. The next parameter is temperature and it is generally represented in electron volt units. So 1 electron volt plasma means kT equal to 1 electron volt. Okay. And we have already discussed the Debye length. That is another parameter of plasma. And there is a plasma frequency that we have discussed in our module 2 and we have seen that this is equal to 9 into root 10 and we will discuss another derivation for this plasma frequency later. So these are the parameters we have already discussed and there is one more parameter which is called the number of particles in the device sphere NT. Okay, so we have seen that the Debye sphere is having a radius lambda d. So the volume of the Debye sphere is 4 by 3 pi r is lambda d, pi lambda d cube. And the number density is n. Then the total number of particles in the Debye sphere is equal to the volume of the Debye sphere multiplied by the number density n. Okay. So this is what is called the number of particles in the Debye sphere ND. So this is another plasma parameter. Okay, you can substitute the value of lambda d over here. 4 by 3 pi into lambda d cube. Lambda d can be substituted and that is epsilon 0 kt by ne square raised to half. Then there is a cube here, 3 by 2 n. So substituting the values of epsilon 0, pi and e square and k, we will get this is equal to 1.38 into 10 to the power 6 into t to the power 3 by 2 divided by n to the power 3 by 2 is here, n is here. So that will be n to the power half. So this is the expression for nd. Okay. So given lambda d, you can calculate
ND using this expression. Given lambda D and N, you can calculate ND using this expression, and given temperature and N, you can calculate ND using this expression. Okay. So now the process of device shielding is valid only if there are enough number of particles in the charged cloud, or there are enough number of particles in the device sphere. So device shielding will not be valid if there are only 1 or 2 particles in the device sphere. So second criteria for an ionized gas to be a plasma is that this number of particles in the device sphere is much greater than 1. ND 1 or 2 anengil a particular ionized gas plasma alla. So in addition to lambda D very much less than 1, that is the first criteria, ND should be very much greater than 1. So this is needed for collective behavior of plasma. Now we discuss the criteria for plasmas. There are 3 criteria for an ionized gas to be a plasma. So these 2 conditions are given by lambda D is very much less than dimension of plasma, or L much greater than lambda D. And the second one is ND, the number of particles in the device sphere is much greater than 1. So these are the 2 conditions. And the third condition is related to collisions. For example, the weakly ionized gas in a jet exhaust is not a plasma because the charged particles in the jet collide so frequently with the neutral atoms so that their motion is controlled by ordinary hydrodynamic or collisional forces rather than electromagnetic forces. Appo plasma electromagnetic forces are dominate cheyundad, collisional forces ennu parayunnathu koravayirikkanam. പക്ഷേ ഈ ജെറ്റ് എക്സ്ഹോസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ കൊളീഷണൽ ഫോഴ്സസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഓർഡിനറി ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഫോഴ്സ് എന്നാ പറയാ, കൊളീഷണൽ ഫോഴ്സസ് അത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ലെസർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെറ്റ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്മ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പ്ലാസ്മയിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ഡോമിനേറ്റ് ദി കൊളീഷണൽ ഫോഴ്സസ്. So that means the frequency of the plasma oscillation should be greater than the frequency of collisions. Okay. So if omega is the frequency of typical plasma oscillation, subscriptive anengil drop cheyam, and tau is the mean free time between collisions with neutral atoms. But tau ennu parayunnathu the mean free time between collisions are. Then the frequency of plasma oscillation should be greater than the frequency of collision. Appo frequency of collision nammal mean free path inde time il namakariam mean free time ennu parnal the time interval between 2 successive collisions aanu. Okay, appo ee tau time il inde edakku oru collision aanu nadakkunnathu. So the corresponding frequency is 1 by tau. Okay, this is substitute omega or omega p greater than 1 over, much greater than 1 over tau. The frequency of plasma oscillation will be much greater than the frequency of collision for an ionized gas to be a plasma. So omega tau is much greater than 1. So this is the third condition for an ionized gas to be a plasma. So if this condition is satisfied, a gas behaves like plasma rather than a neutral gas. So the three different conditions to be satisfied for an ionized gas to be a plasma are L much greater than lambda D, ND much greater than 1, and omega tau much greater than 1. These 3 conditions are called the 3 criteria for plasma. And there is an assignment for you. Compute lambda D and ND for a glowed charge where the number density is 10 to the power 16 per meter cube and Kt is 2 electron volt. So a 2 electron volt plasma has a number density 10 to the power 16 per meter cube. Compute lambda D and minimum value of tau.
So we know that tau is greater than, much greater than 1 over omega. Minimum value is 1 over omega. Omega is 9 root n. So please do this. Okay, thank you.